गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः. गुरुपौर्णिमा. आषाढ पौर्णिमा अज्ञानाचा अंधकार दूर करून ज्ञानाच्या प्रकाशाची वाट दाखविणाऱ्या गुरूंचे आदरपूर्वक पूजन करण्याचा हा दिवस. भारतीय संस्कृती असे मानते की ज्याला गुरु नाही त्याला गती नाही, म्हणून पहिला नमस्कार गुरुला करावा. गुरुपौर्णिमेच्या दिवशी गुरुचे स्मरण आणि पूजन करण्याची प्रथा आजही आपण पाहतो. गुरूंविषयी कृतज्ञता व्यक्त करण्याच्या या दिवसाला व्यास पौर्णिमा असेही म्हणतात. गुरुविण दुजा नाही आधार, रडता पडता कोठे अडता तो नेतसे पार. आपल्याला ज्ञान देतो, सन्मार्ग दाखवितो तो गुरु. कृष्ण अर्जुन, धौम्य ऋषी आरुणी, द्रोणाचार्य, एकलव्य, रामकृष्ण परमहंस आणि विवेकानंद अशा काही गुरु शिष्यांच्या जोड्या. Good morning students. I hope you all are well in this pandemic period of COVID-19 and enjoying this period of not going to school. But for standard 10th and 12th is a golden time for staying at home and studying. On this auspicious day of Guru Purnima, I would like to say that Guru is the creator Brahma, Guru is the preserver Vishnu, and Guru is the destroyer Shiva. Guru is directly Supreme Spirit. I offer my salute to this Guru, Adi Shankara. There is no deity superior to the Guru, no game better than Guru's grace, no state higher than meditation on Guru. Guru Purnima is a festival which is dedicated to our Gurus. A Guru not only teaches and gives us the knowledge, but also shows the right path to lead our life. He is the person who helps us to enlighten ourselves and guides to lead a prosperous life. We also celebrate Teachers' Day, and it also has some importance, but it is mostly confined to teachers who give us academic knowledge. But a Guru makes us complete and true human being. So always listen to your teachers, respect your teachers and love them. You love your Gurus also. Lastly, I would like to add, be grateful towards who made you to meet yourself. Thank you. Stay safe, stay healthy and stay at home. Knowledge, movement, achievement and freedom. These are the 4 features that one gains by having a Guru. Happy Guru Purnima. My dear students, today on this auspicious day of Guru Purnima, I would like to share my views with you. Guru. Moral duty of Guru is to drive towards the right path. One who preaches to choose wisely between good or bad, moral or immoral. On this Purnima, we must take pledge together to help each other as a global family and spreading the message of unity and vibes of positivity around the world, where we are suffering from the pandemic of COVID-19. Understanding people's problems, empathizing them and trying to solve them within one's capability is the duty of every rational mind. As rightly said, compassion is one of the bases of morality. Thank you. Hello students, always believe in simple living and high thinking and have faith in yourself. Faith can move mountains. Happy Guru Purnima to all of you.
we all know, we celebrate Guru Purnima as the birthday of Vedarshi Vyas, who wrote Mahabharata. In Mahabharata, the Guru and Shishya Parampara is explained very properly. In the olden times, the Shishyas, the students, they used to go to Guru's house to acquire knowledge. But in the modern times, presently, it is not even possible for us to go to schools and to see the Guru physically. That is why this is a unique way to wish each other. Happy Guru Purnima to each and everyone. Good morning, dear students. On this auspicious day of Guru Purnima, I wish you all good health and happiness. I would like to quote a famous line written by an American writer, Brian Tracy, which goes, "If you are not willing to learn, no one can help you. And if you are determined to learn, no one can stop you." And this is the message today to you all. And one more thing, develop the habit of using words of courteousness like sorry, thank you, please, etc. in your day-to-day life and see the difference. Thank you. गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मैं मेरे प्यारे बच्चों को प्यार भरा संदेश देना चाहती हूँ। संदेश इन शब्दों में है, अगर भरोसा खुदा पर है तो, अगर भरोसा खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। भरोसा अगर खुद पर है तो, भरोसा अगर खुद पर है तो खुदा भी वही लिखेगा जो तुम चाहोगे। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, खुद को ऐसा बनाओ, खुद को ऐसा बनाओ कि जहाँ तुम हो वहाँ सब तुम्हें प्यार करें। जहाँ तुम पहुँचने वाले हो वहाँ सब तुम्हारा इंतज़ार करें। और जहाँ से तुम चले जाओ वहाँ सब तुम्हें याद करें। गॉड ब्लेस यू माय डियर स्टुडंट्स. माझ्या प्रिय विद्यार्थ्यांनो, जोपर्यंत आपण हरण्याचा विचार करत नाही तोपर्यंत कुणीही आपल्याला हरू शकत नाही. हॅपी गुरु पौर्णिमा. Association is very important in one's life, especially in your tender age. Association is really very important. Swami Vivekananda and the famous author Robert Kiyosaki also uttered the power of association. You are with whom you are. For example, when the water comes in association with oyster, it turns into pearl. This is the power of association, my dear children. So now you decide with whom to associate, Kauravas or Pandavas. Here, I would like to tell you one shlokas which will always bring positivity towards you. Susangati sada ghado, sujana vakya kani pado, kalanka maticha zhado, विषय नावड़ो सर्वथा. All the best, children. जो बनाए हमें इंसान और देश सही गलत की पहचान, उन देश के निर्माताओं को हम करते हैं शत शत प्रणाम. हैप्पी गुरु पूर्णिमा स्टूडेंट्स. Good morning, my dear students. I hope all of you are safe at home. On this auspicious day of Guru Purnima, I pray to God nothing else than the safety of my students. I hope all of you are safe and to remain safely have to remain at home. The last 3 months, the spirit which you have shown by remaining at home, keep it alive. Listen to your elders, your parents, and stay at home, students. This is the only message I want to give you. Thank you. Good morning, my dear students. I hope all of you are doing fine. We cannot celebrate such an auspicious event that is Guru Purnima physically, but that we are thankful to the technology which has allowed to do so. So I have a very few lines to all of you on this day is, ironically the COVID-19 situation has really changed our life throughout, but I salute to the spirit you all have, which is commendable, and your great effort to stay at home and take care of yourself. I wish all of you to be in a great health, take care of your health and your each other too. Thank you so much. Good morning, students. Today, on this beautiful day of Guru Purnima, I want to share one thought said by Dr. APJ Abdul Kalam. That is, education is the most powerful weapon which you can use to change the world.
So get ready to change the world. Thank you. Your life is your canvas. Create a divine masterpiece. All the best. Hello children. Today on this occasion of Guru Purnima, let us understand the meaning of Guru Purnima. Guru Purnima means माँ ही अखंड गुरु है, गुरु ही अखंड माँ है. Children, your parents are your first guru in your life. Your parents, your elders and your teachers who always teach you good things in your life are your gurus in your life. तुम्हाला माहीत आहे का, एखादा डॉक्टर काय नेहमी विचार करतो की कधी लोक आजारी पडतील तेव्हा मला पेशंट्स मिळतील. एक लॉयर काय विचार करतो की कधी लोकांमध्ये भांडणं होतील तेव्हा मला केसेस मिळतील. पण एक गुरु एक अशी व्यक्ती आहे जी सदैव तुमच्या चांगल्याचा विचार करते. युअर टीचर, युअर पॅरेंट्स, युअर गुरु ऑलवेज प्रे फॉर युअर सक्सेस. सो चिल्ड्रन, नेवर फॉरगेट देम. ऑलवेज सीक देअर बेस्ट थिंग. They are the one who always want to see you on the top of the world. God bless you all. Thank you. Mathematics never teaches how to add love or minus grade, but it gives us every reason to hope that every problem has a solution. Education is the powerful weapon which you can use to change the world. Not willing to learn, no one can help you. If you are determined to learn, no one can stop you. Thank you. ठाई ठाई मला शिकवणारे आणि वेळोवेळी सदैव शिकण्यासाठी प्रवृत्त करणारे माझे सर्व गुरुजन आणि विद्यार्थी मुलांना माझा प्रेमपूर्वक सप्रेम नमस्कार. मुलांनो, आजपर्यंत आपले जे जे गुरु आपल्या आयुष्यात आले त्या सगळ्यांनी आपल्याला पुढे जाण्यासाठी, आयुष्यात काहीतरी करण्यासाठी, चांगलं शिकण्यासाठी नेहमी प्रेरणा दिली. आनंदाने राहा, सुखाने राहा हे थोडंसं कधीतरी दपटून तुम्हाला सांगितलं असेल, पण या सगळ्यामागे प्रेम मात्र निश्चित होतं. तर असंच एक गाणं आहे जे थोडासा बदल करून मला आजच्या घडीला बोलावंसं वाटतं. आजचं जे वातावरण आहे त्याबद्दल बोलावंसं वाटतं. गुरुने दिला प्रेम रूपी वसा, आम्ही चालवू हा पुढे वारसा. आपल्याला गुरु ज्ञानरूपी वसा देत असतो, पण इथे मी प्रेमरूपी वसा अशासाठी म्हटलं की ज्ञानाबरोबरच माणसाला नितांत गरज असते ती म्हणजे प्रेमाची. आणि आपलं ज्ञान आपल्या गुरुकडून आपल्याला जेव्हा पूर्ण हक्काने मिळत असतं तेव्हा ते प्रेमपूर्वक असतं. म्हणून या ज्ञानज्योतीबरोबरच आपण प्रेमाचा हा वसा, तुम्ही कोणत्याही क्षेत्रात जा, कोणत्याही देशात जा, तिथे प्रेम वाटा. आणि हेच गुरुला आपली खऱ्या अर्थाने आदरांजली असेल. म्हणूनच गुरुपौर्णिमा हा दिवस फक्त एका दिवसापुरता साजरा न करता, किंबहुना कोणताही दिवस हा त्या दिवसापुरताच सीमित न राहता तो सगळ्या दिवशी आपण आपल्या आयुष्यात आनंदाने साजरा केला पाहिजे. आपल्या गुरूंना नेहमी वंदन केलं पाहिजे, त्यांच्या चरणी नतमस्तक झालं पाहिजे आणि मुख्यतः त्यांची मान कोणत्याही प्रकारे, अगदी घरातल्या आईपासून ते शाळेतल्या शिक्षकांपर्यंत खाली जाईल असं कोणतंही वर्तन आपण न करणं हीच त्यांना खऱ्या अर्थाने आदरांजली असेल. म्हणूनच आजच्या गुरुपौर्णिमेच्या दिवशी आपण सगळ्यांनी हा वसा नक्कीच उचलूया, तो म्हणजे दुसऱ्यांना प्रेम देण्याचा आणि दुसऱ्यांकडून प्रेम घेण्याचा.